Hello friends, hope you are safe. +2 സേ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. +2 ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും +1 ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതണം എന്ന രീതിയിൽ ചില വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്നു വരുന്ന വീഡിയോസ് കാണുക. സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ശ്രമിക്കാം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ടു സ്കോർ ബെറ്റർ ഇൻ യുവർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ലഭിച്ചു കാണാറില്ല. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ പലർക്കും കഴിയാറില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വഴങ്ങാത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇതിനുള്ള ചില ടിപ്സ് ഞാൻ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് പത്രങ്ങൾ വായിച്ചും മാഗസിൻസ് വായിച്ചും അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയകൾ എഴുതിയുമൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ഉത്തരമെഴുതണം എന്ന ഒരു ധാരണ നിങ്ങളിൽ വരുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഓരോ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെയും സമ്മറി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവാൻ മാത്രമല്ല ഉയർന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ പരീക്ഷയെല്ലാം ഡിസ്കോഴ്സ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ്. പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച്, പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട്, റൈറ്റ് എൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറ്. പാഠഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്മറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതിനെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പരീക്ഷാ റൂമിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള ഒരു സഹായമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ +1 8 മാർക്ക്, +2 വീണ്ടും 8 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഉറച്ച മാർക്കാണ്. കാരണം +1 ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രിപ്പയർ എ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞ് യു വിൽ ബി ഗിവൺ എ പോയം, ആൻ അൺഫെമിലിയർ പോയം. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ യു വിൽ ബി ഗിവൺ ആൻ അൺഫെമിലിയർ പോയം and you will be asked to prepare a comparison between that unfamiliar poem to a poem from your course book. So, ഒരു പോയം, ഏതൊരു പോയം കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനുള്ള ചില ബേസിക് ടിപ്സ് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായാൽ മതി. ഏകദേശം 8ൽ 4 മാർക്കിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു തന്നെ പോകാം. ബാക്കി 4 മാർക്കിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പകുതി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലില്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടും. ആത്മവിശ്വാസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ തീം മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും. അതിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങും. സാധാരണഗതിയിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടൊരു പോക്ക പരീക്ഷാ റൂമിലേക്ക്. 8 മാർക്കിന് ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പോയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം കിടക്കുന്നു, താഴേക്കെത്തും. സമയക്കുറവ്, ടെൻഷൻ, ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആ പോയം വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. 8 മാർക്ക് കുറയുന്നതോടുകൂടി A+ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള മാർക്കിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ ടുഡേ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എ പോയം, എ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ which carries 8 marks. Here are some tips that you can make use of while writing the appreciation of a poem. Top secret
please don't share it. Okay? Equip yourself with a confidence to read a poem, understand it, and write an appreciation of the poem. My dear friends, please try to include 4 paragraphs while writing the appreciation of a poem. In the first paragraph, write an introduction. In the second paragraph, write the brief summary of the poem. In the third paragraph, write about the poetic devices. In the fourth or the last paragraph, write the conclusion. Now let's see what all things we can include in the first paragraph, that is introduction. Please try to write 1 or 2 sentences about the poet. Write 1 or 2 sentences about the poem, the theme of the poem. Now let's go to the second paragraph. In the second paragraph, try to write a brief summary of the poem. If you read the poem very carefully and with confidence, the meaning of the poem will be clear to you. Write about the meaning of the poem. You can write about the structure of the poem. How many stanzas are there? Whether the poet make use of any particular rhythm to express feelings and ideas. Such points you can mention in the second paragraph. And there will be implied meanings in some poems. If any implied meanings are there, please write it. Now the third paragraph about the poetic devices. We know that poetic devices beautify the poem. While analyzing the poetic devices used in the poem, you can divide it into subheadings like imagery or word pictures are used by poets in order to make their poem wonderful. Sound effects. Sound effects means you can write about the rhyme of the poem if there are alliterations or assonance in the poem. Now you can comment about the language used, whether the poet make use of simple diction, whether you can understand the poem. Such points you can write under the subtitle language used. You can write like the poet makes use of simple language, so it's very easy for the readers to read, understand and enjoy the poem. Mood of the poem. We can state the mood of the poem. Here are some words that can describe the mood of a poem, like romantic, realistic, optimistic, pessimistic, gloomy, mournful, sorrowful, etc. Figures of speech is yet another poetic device. Most probably, the poem in your question paper contains figures of speech that you might have learned during your +1. Try to find out if there are any figures of speech and if you find out any figures of speech, just write down the name of the figure of speech and quote the line which makes use of the figure of speech. For example, suppose നിങ്ങൾ കവിതയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് you find a line white as milk. So we know that the figure of speech used is simile. കാരണം two things are compared using the word as. Simples are widely used by poets. So if you find any simples in the poem, just write simples are used in the poem and list out the examples. And sometimes we can describe the tone of the poem also. So words in order to mention the tone of a poem are serious, humorous, amused, angry, playful, cheerful, sad, gloomy, etc. So these are the poetic devices we can make use of in the third paragraph. Now let's come to the last paragraph, that's conclusion. While concluding the appreciation of the poem, you have to write about the message or the intention of the poet. And
This is the place where you can write about your personal comments or opinion. ഇത്രയുമാണ് അപ്രീസിയേഷനിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കേണ്ട 4 പാരഗ്രാഫുകൾ. And my dear students, please read the poem very carefully. I assure you that the poem in your question paper will be very much suitable for the +1 level. All the +1 students who read it carefully and confidently can understand it, no doubt. If you prepare like that, surely you can have the confidence that appreciation is a sure question and almost 50% of the answer I know. My task in the examination hall is to find out answer for the rest 4 marks. Such a thought will add or boost your confidence. So my dear students, if it is very difficult for you to get some English words or English sentences in the examination hall, please learn some sentences by heart and write whenever you write an appreciation. No matter what the poem is, but you can make use of those sentences. I promise you that if you have such a confidence, surely you can write the appreciation without any tension and you can score very good marks. Hope you get a clear picture of how to write an appreciation. Please write your comments and doubts in the comment box. ദിവസവും 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാവുക. Let's hope for a great result. Bye bye.